Hola, amigos. Hoy aproximadamente for 0.500 acres se construyó una maravilla del mundo en Egipto. Una que continúa asombrando a la gente incluso hoy. La Gran Pirámide de Giza. Con una altura de 147 metros. Esta permaneció como la estructura más alta del mundo durante más de 4.00 acres. Se usaron piedras pesadas para construir las pirámides. Y se dice que pesa 6 millones de toneladas. Comparado con la estructura más alta de la actualidad, el Burj Khalifa, que pesa apenas 500.00 toneladas. La pregunta que deja la gente estupefacta: ¿cómo fue construida? En aquel entonces, la gente no tenía grúas, excavadoras ni tecnología moderna. Es más, ni siquiera tenían ruedas. Aun así, construyeron un monumento que todavía permanece en pie. Puedes imaginar una estructura en pie durante más de 500 acres. A través de los veranos calurosos, tormentas, lluvias torrenciales, y la erosión. No existe otra estructura superviviente tan antigua como esta y tan grande como esta. ¿Cómo fue esto posible? Ven, entendamos el misterio de las pirámides en este video. La Gran Pirámide es posiblemente la estructura más enigmática sobre la faz de la Tierra. Construida alrededor del 500 AC, es la estructura más alta de la Tierra. Durante más de 3.50 acres, construidas como tumbas gigantescas de brillante piedra caliza blanca. Las pirámides están diseñadas para ocultar los oscuros secretos de los muertos. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más difícil se vuelve determinar con certeza que sucedía. Cuando y cómo, se estima que la Gran Pirámide de Giza fue construida en el año 2568 C por el faraón Keops. Los monarcas del antiguo Egipto son conocidos como faraones. No sabemos mucho sobre el faraón Keops excepto que fue el segundo monarca de la cuarta dinastía del antiguo reino de Egipto. Su reinado es un tema muy debatido. Sin embargo, algunas estimaciones de historiadores afirman 23 acres, algunas 30 acres, y algunas más de 60 acres. La pirámide está ubicada en la orilla oeste del río Nilo, y si ves fotos o videos de ella, verás que no es la única pirámide. Varias otras dos pirámides construidas en el mismo sitio. De las tres, la más alta es la pirámide de Giza, también conocida como la pirámide de Keops. Más pequeña que esta la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más grande de Egipto. Se dice que fue construida por Kefren, el hijo de Keops. La tercera y la más pequeña es la pirámide de Misterio. Se dice que fue construida por el hijo de Kefren. Estos son los únicos monumentos de esa era. Además de estos, están la Gran Esfinge, varias tumbas funerarias y pirámides más pequeñas. Se dice que hay en total de 118 pirámides de formas y tamaños variados. Muchas de ellas han sido erosionadas por el clima,
muy pocas están en buenas condiciones. Quizás los mejor preservadas son estas tres pirámides, especialmente la gran pirámide de Giza. ¿Cuál fue la razón para construir estas? La misma razón por la que se construyeron varios monumentos antiguos. Fueron construidos como tumbas. Los faraones están enterrados dentro de las pirámides. Amigos, los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. Creían que la vida no termina con la muerte. Después de morir, el alma de la persona vaya al inframundo, donde luego es juzgada por los dioses. Aquellos que vivieron una vida de bondad permanecen inmortales en el más allá. Así que para prepararse para la vida después de la muerte, los faraones encargaban tumbas para sí mismos mientras reinaban. Una gran cantidad de comida, tesoros, joyas, muebles, ropa debían ser enterrados con el faraón en la pirámide para que fueran usados en el más allá. Después de que morían, sus cuerpos eran momificados y luego selados en un sarcófago de madera o piedra. Te preguntarás cómo estamos seguros de que esta es la razón por la que se construyeron las pirámides. Hay dos razones principales, amigos. Primera, hemos descubierto estructuras en varias otras pirámides. Textos en tales sarcófagos y pirámides que nos cuentan sobre sus costumbres. Segunda, la mayoría de las pirámides históricas en Egipto y Sudán han sido usadas como tumbas. Pero hablando específicamente, en la Gran Pirámide de Giza no se encontró evidencia sustancial respecto a esto. Así que la gente inventa sus propias teorías alternativas. Cuando los arqueólogos entraron a la Gran Pirámide, encontraron tres reliquias y un sarcófago vacío. Se cree que el sarcófago es de egipcios, y se cree que los tesoros que debieron haberlo rodeado fueron saqueados antes de que los arqueólogos llegaran. Quienes no están de acuerdo con esto han inventado teorías alternativas extrañas. Una teoría popular que circula es que la Gran Pirámide era una planta de energía que podía generar electricidad. Las personas que creen esto afirman que los antiguos egipcios eran muy avanzados tecnológicamente. Y que ya habían aprendido a aprovechar la electricidad. Como evidencia para esta teoría, se presentan algunas obras de arte antiguas. En las paredes de algunos templos del antiguo Egipto se han descubierto tales obras de arte que se usan para respaldar las afirmaciones de que estaban construyendo una bombilla. Dicen que los egipcios la habían inventado, pero luego la tecnología se perdió de alguna manera. Como he dicho repetidamente, tales teorías conspirativas se inventan cuando hay una falta de evidencia sustancial en un asunto. Pero las teorías conspirativas son a menudo tan extrañas que no tienen ningún sentido lógico. Si las bombillas existieran en el antiguo Egipto, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia que lo pruebe? En realidad, esta obra de arte representa una historia mitológica egipcia.
Otra teoria popular affirma que la pirámide era un granero para almacenar cultivos. Esta teoria fue propuesta por el político estadounidense Ben Carson en 1998. Según su teoría personal, las pirámides fueron construidas por el Padre de Jesucristo. Mi teoría personal es que José construyó las pirámides para almacenar granos. Ahora, todos los arqueólogos piensan que fueron hechas por los faraones. ¿De acuerdo? Amigos, aquí pueden ver la segunda razón principal para inventar teorías conspirativas. El apaciguamiento religioso por parte de políticos. De todos modos, hoy está absolutamente claro, con todos los historiadores de acuerdo, que la gran pirámide de Giza fue construida como una tumba. En aquel entonces, la gente creía que cuanto más grandiosa fuera una tumba, cuantos más tesoros y comida hubiera en una tumba, mayor sería la vida después de la muerte del faraón. Ahora llegamos a la pregunta más grande. ¿Cómo fueron construidas estas pirámides? Honestamente, este es el aspecto más misterioso de las pirámides. ¿Cómo construyó la gente una estructura de 147 metros de altura? Usando estas rocas enormes que pesan entre 25 toneladas y 80 toneladas? Cada piedra está talada tan meticulosamente y uniformemente. Cuando no había herramientas estándar para talar. ¿Cómo se apilaron las piedras una encima de la otra? Cuando la gente ni siquiera usaba ruedas? Todo esto dentro de un periodo de 20 años. Amigos, se dice que la gran pirámide de Giza fue construida en 20 años. Hay varias teorías respecto a esto. No habla de teorías conspirativas extrañas aquí, pero antes de discutir las teorías, vimos el concepto erróneo que la gente tiene respecto a las pirámides. Las películas muestran trabajo esclavo siendo usado para construir las pirámides. Pobres esclavos, obligados a trabajar aquí todo el día y siendo brutalmente abusados y azotados por los supervisors. Habrás visto esto en alguna película u otra. Durante mucho tiempo, la gente creyó que los esclavos construyeron las pirámides. Un historiador griego del siglo X, C. Heródoto, fue el primero en sugerir que los esclavos construyeron las pirámides. Pero hoy sabemos que esto es falso. Las personas que construyeron estas pirámides eran trabajadores altamente calificados. No estaban hambrientos ni abusados, más bien recibían comida abundante. Eran alimentados también que eran más fuertes y mejor alimentados que el ciudadano egipcio promedio de entonces. Habitaban en ciudades cerca del sitio de construcción. Varias comunidades los apoyaban a lo largo de las estaciones. Como los agricultores, cuando los agricultores no estaban activamente comprometidos en sus campos, ayudaban con la construcción en su tiempo libre. De cierta manera, los ciudadanos del reino estaban unidos para el éxito del proyecto nacional. Eran muy leales a su faraón.
Oradida d 20.000 to 30.000 trabajadores estuvieron involucrados en su construcción. Trabajando 10 horas al día. Se usaron aproximadamente 55 millones de toneladas de piedra caliza, 8.000 toneladas de granito y 500 toneladas de mortero. La mayoría de estos materiales se obtuvieron de las áreas cercanas. A lo sumo, fueron traídos de la región del sur de Egipto, que estaba unos 800 kilómetros del sitio. Surge la pregunta, ¿cómo se cortaron estas rocas? El cobre era el metal más común usado entonces. Las herramientas estaban hechas de cobre. Las rocas más duras de granito se rompían con dolorita. Usaron algunos métodos únicos, como encontrar grietas y agujeros en las rocas. Poner cucas de madera empapadas en agua en esas grietas. Cuando las rocas absorbían el agua, las cucas se expandían y la roca se rompía. Ahora, una pregunta importante es cómo se movieron estas piedras. En aquel entonces no se usaban ruedas en los carros. No había un vehículo con ruedas en el que pudieran cargar las piedras y empujarlo fácilmente al sitio. Una teoría plausible es que construyeron bolsas que flotaban en el río para mover las piedras desde las canteras. Y una vez que las piedras estaban en las pirámides, se apilaban una encima de la otra usando trineos sobre terreno húmedo. Esta es una teoría interesante descubierta recientemente en un estudio de 2014. La base de esta teoría es esta pintura, encontrada en la tumba de Jehutotep. Esta es una tumba posterior construida alrededor de 1900. Sí, en esta pintura puedes ver a 170 personas tirando de esta estatua en un trineo. Se usaron cuerdas para tirar de esta pesada estatua. Si miras de cerca la pintura, verás que un hombre está vertiendo agua en la arena frente a la estatua. Al principio, los arqueólogos creían que esto era parte del ritual. Una tradición tal vez de verter agua antes del trineo. Cuando esto fue probado por el físico Daniel Bohm y su equipo, encontraron que tener una cierta cantidad de agua en la arena reduce la fricción entre el suelo y la cosa que se está tirando. Esta es una proporción específica, alrededor del 2% al 5% de agua en la arena. Hace que sea más fácil tirar cosas sobre arena húmeda. Una vez que entendimos esto, la siguiente pregunta es cómo se apilaron las piedras una encima de la otra. ¿Cómo se levantaron estas piedras pesadas sin maquinaria pesada? Normalmente, se puede usar un sistema de polias para levantarlas, pero como te dije, las ruedas, como las conocemos, no existían en Egipto durante la cuarta dinastía. Existía solo para la cerámica. Amigos, habían construido un sistema eficiente de rampas. En 2015, un equipo de arqueólogos ingleses y franceses descubrió una rampa de madera de 4.50 acres de antigüedad en una cantera.
Los estudiosos sugieren que una rampa de habas construido así. Una pendiente recta desde el suelo hasta la cima, para mover los piedras por la pendiente. Instalaron un sistema de pilares de madera en los lados de los pendientes. Y luego usaron las cuerdas alrededor de los pilares para tirar de las piedras hacia arriba. Como puedes ver en la obra de arte en la pantalla. Esto fue sugerido por el físico Joseph West en 2014. Siguen esta teoría. Después de completar a nivel de la pirámide, habrían creado una nueva pendiente. Y para asegurar que el ángulo de la pendiente no fuera empinado, habrían construido una pendiente larga. Al construir una pendiente larga, la inclinación de la pendiente podría reducirse. En otra teoría, se sugirió que podrían haber usado palancas para apilar las piedras una encima de la otra. Mira cómo funciona en este dibujo. Básicamente, necesitarían tomar un punto medio que sería más alto. Un post largo se pondría encima, con peso en el otro lado del post. Y entonces sería más fácil levantar, girar y colocar la piedra como estaba planeado. Los estudiosos creen que un sistema similar, conocido como Shaduf, existía en Egipto durante milenios. Usaban el mismo mecanismo para sacar agua del río Nilo, para irrigar sus campos. Estas teorías suenan fascinantes, pero la inconsistencia surge en forma del tiempo de construcción. Sabemos que la pirámide fue completada en 20 años. Si 20.00 personas transportaron cada piedra así, una piedra necesita ser colocada cada 3 minutos. Cada día durante todo el año. Parece bastante improbable que hubieran trabajado tan rápidamente. Amigos, es por esto que esto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Ambas teorías suenan razonables, pero no explican completamente qué había sucedido exactamente. Sabemos que las copas en la parte inferior fueron colocadas sin mortero. Y luego se agrega mortero a las copas en la parte superior. Eso aumenta la estabilidad de una estructura. Es por esto que, a lo largo de miles de años, la pirámide de Giza todavía permanece en pie. A pesar de varios terremotos, también hay un misterio respecto al mortero. Aunque los científicos conocen la química del mortero usado, no han podido recrearlo. Y finalmente, el último paso de la construcción fue la capa más externa de la pirámide. Estaba hecha de piedra caliza fina y blanquecina. Esto significaba que cuando la luz del sol caía sobre ella, estas pirámides brillarían blancas brillantemente. Esto se perdió a lo largo de miles de años. Las capas más externas se han desgastado de las pirámides de Keops y Miserino. Pero en la pirámide de Kefren, puedes ver una parte de la capa en la parte superior. Pasando de la construcción al diseño de las pirámides, es absolutamente fascinante. ¿Sabías que las pirámides están situadas de manera que las direcciones apuntan exactamente hacia el norte, este, sur y oeste? El era aquí es mínimo,
un era de apenas un quinceavo de grado. Se cree que estas apuntan con precisión hacia las cuatro direcciones. ¿Cómo podría ser eso? No había brújula en aquel entonces. Ninguna tecnología moderna como GPS, una vez más. Los investigadores trataron de dar sus explicaciones teóricas sobre cómo los egipcios podrían lograr tal nivel de precisión. Una teoría popular se dice que es siguiendo el equinoccio de otoño, cuando la inclinación de la Tierra permite que el día y la noche son iguales. La sombra en el suelo está en una dirección recta hacia el este y el oeste. Usando este método, el grado de error en los cálculos de la pirámide sería el mismo grado de error en las sombras. Durante el equinoccio de otoño, se cree que la segunda teoría son las constelaciones, que las estrellas en el cielo fueron usadas por los egipcios para alinear su deseo. En 1989, Robert Bauval, un autor y entusiasta de la egiptología, propuso la teoría de correlación de Orión. Afirmó que las tres pirámides en Giza estaban alineadas de manera similar a las tres estrellas del cinturón de Orión. Creía que la alineación era intencional. Y que los antiguos egipcios conocen la astronomía, que rastrearían las estrellas por la noche y las estudiarían. Y en consecuencia, cosechaban varios cultivos en ciertos momentos. Los historiadores creen que esta es una teoría marginal. Marginal se refiere a algo que no es convencional. Algunos puntos que se usan en contra de esta teoría es que las tres pirámides no fueron planeadas al mismo tiempo, ni fueron construidas al mismo tiempo. Y cuando esta teoría fue probada por astrónomos en 1999, estudiando las pirámides en el contexto de las estrellas en el cinturón de Orión, se encontró que las pirámides no se alinean exactamente con él. El asunto es que la constelación se ha movido un poco en el transcurso de miles de años. En aquel entonces, las estrellas no estaban alineadas en el mismo lugar que las vimos ahora. Fue importante discutir esta teoría ya que es un caso clásico, donde los humanos tratan de encontrar patrones incluso en cosas que no los tienen. Cuando no tenemos evidencia concreta de algo, cuando nos falta una explicación exacta, creemos nuestras ideas. Y si podemos encontrar algún vínculo en algún lugar, creemos que es verdad. Si leves la misma cosa al siguiente nivel, la exageras un poco, y tendrás teorías extrañas. Algunas personas afirman que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, porque creen que no era posible para los humanos crear esto. En mi opinión, tales teorías van en contra del principio del pensamiento científico. Este es el método de atajo de alguna manera ligar una respuesta. Cuando no podemos encontrar ninguna, es mejor reconocer los hechos que conocemos y luego establecer claramente lo que no sabemos, para que la próxima generación de arqueólogos, historiadores puedan llevar a cabo investigaciones sobre ellos y descubrir la solución o explicación completa. Muchas gracias.